Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Daima prema puradibu, nirmayakshati yadamusupurusha, Punkteganan sadasa sadasatmaka, yolam Krishna Bhagavan vachamsi me. Hare Krishna. So, Jai Shri Radha Govinda Sakya Vrinda Giriraj Govardhan Shri Lakshmi Nrsimhadev Ki Jai. So I'm very happy to be back to Tirupati. Okay. Hare Krishna. ఈరోజు నిజంగా మనందరం కూడా చాలా చాలా అదృష్టవంతులు, భాగ్యజీవులు. ఎందుకంటే ఎక్కడో రష్యా దేశంలో ఒక మహమ్మదీయ కుటుంబంలో పుట్టి అక్కడ మహమ్మదీయ వర్గాలకే నాయకుడిగా ఒక ముల్లాలంట. అలాంటి ఆ కుటుంబంలో జన్మ తీసుకొని ఈ భగవద్గీత ఉపదేశాలను ప్రేరేపితులయ్యి కృష్ణ భక్తులు తీసుకొని మన ఇస్లాం సంస్థలో అతి చిన్న వయసులో ఇస్లాం సంస్థలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సేవలు రష్యా దేశంలో కావచ్చు, భారతదేశంలో కావచ్చు, ఇతర యూరోప్ దేశాల్లో కావచ్చు ఎన్నో ఉన్నతమైనటువంటి పదవులతో కూడా అలంకరించి సేవ చేసి తర్వాత రష్యా దేశానికి ఇస్లాం సంస్థ యొక్క ప్రతినిధిగా సేవ చేసి ప్రస్తుతం ఈ మధ్య వారి యొక్క గురువుగారైనటువంటి పరమపూజ్య స్వామి మహారాజ్ దగ్గర వారు సన్యాస దీక్ష స్వీకరించి ఇదండి భక్తి రసాయన సాగర మహారాజ్గా వారు ఇస్కాన్ సంస్థలో చాలా సుదీర్ఘకాల సేవలు అందిస్తున్నటువంటి ఆ మహారాజు ఈరోజు మన తిరుపతికి రావడం, వారి నుండి శ్రీమద్-భాగవత శ్రవణం చేయడం మనందరి యొక్క గొప్ప సౌభాగ్యం. అందువల్ల మహారాజును మనం ఘనంగా కర్తాళ ధర్మంతో ఆహ్వానించాలి. మహారాజుకి భగవద్గీత, భాగవతం, రామాయణం, మహాభారతం, చైతన్య చరితామృతం, వేదాలు, ఉపనిషత్తుల యొక్క పురాణాల యొక్క చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆ సారాంశాన్ని కొన్ని వేల ఉపన్యాసాలు చెప్పుకున్నారు. అందుకని వారి మొదట ఈరోజు మనం శ్రవణం చేయడం మనందరి భాగ్యంగా గుర్తించి సావధానంగా శ్రవణం చేయమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. Hare Krishna. So I'm very happy to be back to Tirupati again. తిరుపతి మందిరానికి మళ్ళీ తిరిగి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు మహారాజు. This morning with Nityamukta Prabhu we were trying to remember when did I come for the first time. It was very hard to remember. More than 2 decades ago, more than quarter of century ago that was. ఈరోజు మంగళవారంలో మహారాజు చూడగానే నన్ను దగ్గరికి వచ్చి ఆప్యాయంగా అడిగారు, నేను మొట్టమొదటిసారి తిరుపతి మందిరానికి ఎప్పుడు వచ్చాను సంవత్సరం గుర్తుందా అని చెప్పి 98, 99 ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చాను. అప్పుడు వచ్చాను మహారాజు అంటే అంటే దాదాపుగా 2 దశాబ్దాలు 20 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. చెప్పాలంటే ఒక శతాబ్దమే మారిపోయింది. 1988లో వచ్చాను, 2026లో వచ్చాను, ఒక శతాబ్దమే మారిపోయింది అని చెప్పి మహారాజు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ తిరుపతి మందిరానికి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు, మొట్టమొదటిసారి వచ్చిన సందర్భాలు. So Tirupati feels like home for me. I feel like I'm back home. తిరుపతి నాకు సొంత ఇల్లు లాంటిది. నేను తిరుపతి మందిరానికి వస్తే నా సొంత స్వగృహానికి వచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తాను అంటున్నారు మహారాజు. Because this is very rare holy place where you can still see Bharatiya Sanskriti alive and flourishing. ఎందుకంటే ఈ తిరుపతి అనేది ఒక అరుదైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం. ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో మనం చూడొచ్చు భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అనేటువంటివి ఇంకా కూడా జీవించి చక్కగా పోషించబడుతూ ఉన్నటువంటి పద్ధతి, ఆ పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. Because unfortunately not all the Bharat is so fortunate to be positively, to have positive attitude towards Krishna consciousness.
చెప్పాలంటే ఈ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అదృష్టవంతులే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే భారతదేశంలో భారతీయుడిగా ఉండిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక గొప్ప సౌలభ్యం ఏంటంటే భగవద్భక్తిని తీసుకోవడానికి, కృష్ణ భక్తిని స్వీకరించడానికి ఈ భారతదేశంలో అన్ని అనుకూలమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఆసక్తి కూడా ఉంది. Because we were doing Ratha Yatra here, and I remember all the shopkeepers coming forward with flowers, with fruits, bowing down, dancing in front of the Lord. ఎందుకంటే మహారాజు గుర్తు చేసుకున్నారు, ఇక్కడ తిరుపతిలో జగన్నాథ స్వామి మహారాజు ఉన్నారు. అప్పుడు మహారాజు వీధులు వెళ్తూ ఉంటే జగన్నాథ స్వామి రథం వస్తుంది అని చెప్పేసి దుకాణాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పండ్లు, పూలు, రకరకాల కొబ్బరికాయలు తీసుకుని బయటకు వచ్చి వాళ్ళు భగవంతుడికి సమర్పించడం, భగవంతుడు ఊరేగింపు చూసి భక్తులందరూ కూడా కీర్తన చేయడం చూసి వీళ్ళు కూడా ఆనందంగా కీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేయడం, అది మహారాజు రథయాత్ర సమయంలో గమనించారు. And I was feeling this is like Mayapur. The whole Tirupati is like Mayapur. Everyone is so ecstatic in Krishna consciousness. మహారాజు కనిపించింది, తిరుపతి చూస్తుంది, తిరుపతి మాయాపూర్ ధామంలో ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నామ సంకీర్తన ఇష్టపడుతున్నారు, నామ సంకీర్తన వాడు ముందుకు ఉత్సాహంగా చేస్తున్నారు, నామ సంకీర్తన నృత్యం చేస్తున్నారు. నాకు ఈ తిరుపతి వాతావరణం, ఆ మాయాపూర్ ధామం వాతావరణాన్ని నాకు కనిపించింది. And I remember the first time I came to Mayapur, I was buying something in the local shop, and local shopkeeper was proper Muslim with beard and with Muslim hat and all. మహారాజు మొట్టమొదటిసారి మాయాపూర్ ధామానికి వచ్చినప్పుడు క్షేత్రానికి అక్కడ బయట ఏదో ఒక వస్తువు కొనడానికి దుకాణానికి వెళ్ళాడు. ఆ దుకాణం యజమాని ఆయన పైన టోపీ పెట్టుకొని పొడవాటి గడ్డంగా లేకుండా ఒక మొహమ్మద్. And I told him Allahu Akbar, and he responded Hare Krishna. మహారాజు ఆయనతో అల్లాహు అక్బర్ అని చెప్పి పలకరిస్తే ఆ మొహమ్మద్ రెడ్డి మహారాజుతో హరే కృష్ణ అని పలకరించాడు. And without me asking, he gave some discount for whatever I bought. ఆ తర్వాత సంభాషణలో మాట్లాడుతూ మహారాజు ఏదైతే వస్తువులు కొన్నారో ఆ కొన్నటువంటి వస్తువులకి అతను చాలా తగ్గించి ఇచ్చాడు. I was thinking in Tirupati, even Muslims are so pious. మహారాజు అనుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే ఈ తిరుపతిలో కూడా మొహమ్మదీయులు నిజంగా చాలా పుణ్యాత్ములు ఇక్కడ తిరుపతి ధామంలో. So Tirupati is very special place. ఎందుకంటే తిరుపతి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి క్షేత్రం. And I remember after Tirupati, I went to Chennai. People are also very pious. They, you tell them Hare Krishna, they smile, respond Hare Krishna and all. తర్వాత తిరుపతి నుంచి మహారాజు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చెన్నైకి వెళ్ళి వస్తుంటారు. చెన్నై నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు చెన్నైకి వెళ్తే అక్కడ కూడా గమనించారు, ఇదే సంస్కృతి అక్కడ కూడా ప్రభావం ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా చూస్తేనే గౌరవంగా నమస్కరించడం, సాధువులు అంటే హరే కృష్ణ పలకడం ఈ విధంగా చేస్తుంటారు. But then I was so, excited, and I came to Mumbai in the airport. I told someone Hare Krishna, they looked at me, who is this guy? చెన్నైకి వెళ్ళారు. చెన్నైలో కూడా అలా ఆప్యాయంగా అందరూ పలకరిస్తున్నారు. చెన్నై నుంచి విమానాశ్రయానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ముంబైలో దిగుతానే విమానాశ్రయం దిగుతా బయటకు వచ్చి వేరే ఎవరు ఎదురిస్తే మహారాజు వాళ్ళని ఆప్యాయంగా హరే కృష్ణ అని పలకరిస్తే వాళ్ళు ఎగదేగా చూస్తున్నారు, ఎవరైనా నాకు హరే కృష్ణ చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ స్పందన అట్లా. So even in some parts of Bharat, people are less fortunate than here. అప్పుడు అనిపించింది, భారతదేశంలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు దురదృష్టవంతులే, ఈ సంస్కృతిని అందుకోలేరు. Anyway, so we'll be reading from Śrīmad-Bhāgavatam this morning, Canto 3, Chapter 20. ఈరోజు మనం ఉదయం శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందం 20వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. It's conversation between Maitreya and Vidura. ఈ అధ్యాయం పేరు మైత్రేయ విదుర సంభాషణ. And we're going to read text 19, no purport, and text 20 with purport also. మనం 19వ శ్లోకం పారాయణం చేసుకుందాం. 19వ శ్లోకానికి భాష్యం లేదు,
20 శ్లోకం ఇక్కడ మనకు ఉంది బోర్డు మీద. 20 శ్లోకంలో భాష్యం ఉంది. So we'll read text 19 and chant together text 20. 19వ శ్లోకం మొదలు చదువుతారు, తర్వాత 20 శ్లోకం అందరూ కలిసి పారాయణం చేయండి. Visasarjātmanaḥ kāyaṁ nabhinandam stamomayam jagriho yakṣa-rakṣasi ratrim kṣut-tṛḍbhyām. Out of disgust, Brahma threw off the body of ignorance, and taking this opportunity, Yakṣas and Rākṣasas sprang for possession of the body, which continued to exist in the form of night. Night is the source of hunger and thirst. విసుగుతో బ్రహ్మదేవుడు ఆ అజ్ఞాన దేహమును చూపించగా దానిని అదనగా చూసుకొని యక్షులు రాక్షసులు రాత్రి రూపంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఆ దేహాన్ని పొందడం కోసం ముందుకు దుమికి వెళ్ళారు. ఆ రాత్రి సమయం అనేది ఆకలి తప్పులకు కారణమై ఉన్నది. So text 20, kṣut-tṛḍbhyām upasṛṣṭās. kṣut-tṛḍbhyām upasṛṣṭās tam jagtum api dudruvo tam jagtum api dudruvo marakṣatainam jakṣadvam marakṣatainam jakṣadvam kṣut-tṛḍbhyām 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 upasṛṣṭās tam jagtum api dudruvo marakṣatainam jakṣadvam kṣut-tṛḍbhyām Haribol. upasṛṣṭās Akṣatainam jakṣatvam etacchah kṛtu-tatrita. upasṛṣṭās tadruvo etacchah kṣut-tṛḍbhyām. Synonyms: Akṣatainam jakṣatvam etacchah kṣut-tṛḍbhyām kṣut-tṛḍbhyām by hunger and thirst. Upasṛṣṭās were overcome. Te, the demons, Yakṣas and Rākṣasas. Tam, Lord Brahma, jaghum, to eat. Abhidudruvaho, run forward. Ma, do not.
Drakshata, spare. Enam, him. Jakshadvam, eat. Iti, thus. Puchuhu, set. Kṣut-tṛḍbhyām, afflicted by hunger and thirst. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Śrīla Prabhupada Ki. Overpowered by hunger and thirst, they ran to devour Brahmā from all sides and cried, "Spare him not, eat him up." అతన్ని వదలకండి, అతన్ని భుజించండి అని అరుస్తూ వాళ్ళంతా ఆ బ్రహ్మదేవుని మింగివేయడానికి పరుగులు తీశారు. Purport. The representatives of the Yakṣas and Rākṣasas still exist in some countries of the world. యక్ష రాక్షసుల యొక్క ప్రతినిధులు ఇంకా ఇప్పటికి కూడా కొన్ని దేశంలో ఉన్నారు. It is understood that such uncivilized men take pleasure in killing their own grandfathers and holding a quote-unquote love feast by roasting their bodies. అటువంటి అనాగరిక జనులు వాళ్ళు వాళ్ళ తాతలనే చంపేసి వారి శరీరాలను బాగా వేయించి ప్రేమను చేసుకోవడంలో అత్యంత ప్రేమను కలిగి ఉంటారు అని చెప్పి మనకి తెలుస్తోంది. Hare Krishna. So this is the description of the beginning of creation. Lord Brahma is creating different living entities. బ్రహ్మదేవుడు వివిధ రకాలైన జీవులందరినీ కూడా సృష్టిస్తున్నాడు. ఆ వివిధ జీవుల సృష్టి చేసేటప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని ఇక్కడ మనకి బాగా చెప్తారు. So here it is explained how Yakṣas and Rākṣasas are behaving. వివరిస్తున్నారు యక్షులు రాక్షసులు వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. And Śrīla Prabhupada says, still today there are many Yakṣas and Rākṣasas in different countries of the world. ప్రభుపాద గారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు ఏమని, ఈ రోజు కూడా కొన్ని దేశాల్లో ఈ యక్ష రాక్షసుల యొక్క ప్రతినిధులు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు. Which is true. సత్యమే. That in some countries they still eat human beings, cannibals are there. ఇప్పటికీ కొన్ని దేశాల్లో కొంతమంది మనుషులనే తింటారు, వాళ్ళని నరమాంస భక్షకులు అంటారు. ఇప్పటికీ ఉన్నారు కొన్ని దేశాలు. Of course now it's very rare, thanks to Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, the world is getting purified. కానీ శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుకి మనం హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్భవింపజేసినటువంటి సంకీర్తన ఉద్యమం ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందడం వల్ల ఆ నరమాంస భక్షకులు అనేటువంటి ఆ నీచ సంస్కృతి అనేటువంటి నానాటికి తగ్గుతూ వస్తుంది. Once we've been to Fiji Islands in Pacific Ocean, very interesting country. పసిఫిక్ మహాసముద్రం దగ్గర ఉండేటువంటి ఫిజీ దీవులని ఉన్నాయి, ద్వీపాలు. ఆ ఫిజీ దీవుల దగ్గర ఒకసారి మహారాజ్ వాళ్ళు వెళ్ళారండి. And actually Fiji is 40% I think Hindu. ఆ ఫిజీ దీవుల్లో 40% మంది హిందువులే ఉన్నారు ఇక్కడ. But some local people are still there, plenty of local people. అక్కడ చాలా మంది స్థానికులు కూడా ఉన్నారు. And when we were departing from Fiji, our flight was little delayed, so we were roaming around the airport shopping area. అయితే మహారాజ్ వాళ్ళు ఫిజీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిజీ నుంచి మరి తిరిగి ప్రయాణంలో వాళ్ళకి కొద్దిగా విమానం ఆలస్యమైంది. సరిగ్గా ఆలస్యంగా సమయం ఉంది కదా అని ఏం చేశారంటే విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వచ్చి ఫిజీ ద్వీపంలో అక్కడ కొద్దిగా బజార్కి వెళ్ళి ఏమన్నా వస్తువులు చూద్దాము కొందాము అన్నట్టుగా వెళ్ళారు. And I saw one picture, one photo of one
elderly man with beard, and he had kind of chadar and kind of dhoti or lungi, dressed like this. అక్కడ ఒక ఫోటోలో మహారాజ్ ఒకరు చూశారు. అతను ఏంటంటే ఎవరో ఒక వృద్ధుడు, చాలా పొడవాటి గడ్డ ఉంది, తెల్లగడ్డ, ఒక చెద్దరు ఇలా చుట్టూ వేసుకుని ఉన్నాడు, లుంగిలా కట్టుకొని ఉన్నాడు. ఆ ఫోటో చూశారు. And he had some kind of beads on his neck, so he looked a little bit like Babaji. కొన్ని పూసలు ఉన్నాయి, మెడలో కొన్ని పూసలు కూడా, పూసలు మాల ధరించి ఉన్నాడు. చూడడానికి కొద్దిగా బాబాజీ లాగా అనిపించాడు. So I asked the shopkeeper, is this picture of some famous saint in Fiji? మహారాజ్ అడిగారట, ఆ ఫోటో ఎవరిదయ్యా, ఫిజీ ద్వీపాల్లో ఉండేటువంటి ఎవరైనా ప్రసిద్ధమైనటువంటి స్వామీజీది కానీ ఏదైనా సాధువుదా, ఏదైనా గురుజీదా అని అడిగారు. And she was laughing like anything, and she said, not saint by any means. This man is famous for eating most people in Fiji. So he is a record holder for eating most humans. అది కూడా ఉన్నటువంటి స్త్రీ నవ్వుతో చెప్తుందంట. ఏం చెప్తుందంటే మహారాజ్కి, ఆయన గురుజీ గారు బాబాజీ గారు ఏం కాదు, ఈ ఫిజీ ద్వీపాల్లో నరమాంసాన్ని తినేటువంటి వ్యక్తులలో ప్రసిద్ధుడు. ఇంకా చెప్పాలంటే నరమాంసం తినేటువంటి సంస్థకి సంస్థాపకుడు ఆయన. అందుకని ఆయన ఫోటో పెట్టుకున్నారు. So I learned a lesson: don't trust your eyes, trust your ears. ఒక గుణపాఠం నేర్చుకున్నాను ఆ రోజు. ఇప్పుడే కళ్ళను నమ్మొద్దు, చెవుల్ని నమ్మండి. చూసి కళ్ళను చూసి అదే స్వామీజీ బాబాజీ అనుకున్నారు, చెవులు విని తర్వాత తెలిసింది ఎవరని. In the West they have the proverb, do not judge the book by its cover. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మామూలుగా చిన్న సామెత ఏమంటే, పుస్తకం అయితే పై భాగంలో అట్టను చూసి లేదా పైన పేరు చూసి పుస్తకం ఏంటనేటట్టు నిర్ణయించద్దు. Appearance can be very deceptive. ఎందుకంటే ఆ పై కనిపించడానికి పుస్తకం చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించవచ్చు. We know that even great demons, for the sake of their demoniac activities, took very nice disguise, looked very beautiful. ఎందుకంటే మీరు గమనించవచ్చు, మన చరిత్రలో పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు కూడా వాళ్ళు చేసేటువంటి రాక్షస కృత్యాల కోసం చెప్పి చాలా ఆకర్షణీయంగా లేకపోతే చాలా బాగుండేటువంటి మారు వేషాల్లో వచ్చిన సందర్భాలు మన చరిత్రలో మనకు చాలా ఉన్నాయి. So in the Western countries also, people look like nice gentlemen, three-piece suit, tie, very nicely smiling, at the same time eating so many cows, killing so many animals, and starting wars and killing people wholesale. పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా మీరు చూస్తుంటారు, చూడడానికి బాగా కనిపిస్తారు, సూటు కోటు బూట్లు వేసుకునేసి చాలా బాగా కనిపిస్తారు, ఏమి బాగా మాట్లాడేటట్టు కనిపిస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎన్నో గోవులు వదిలిస్తారు, ఎన్నో జంతువులు వదిలిచేస్తుంటారు. అవి చాలా వరకు ఏం చేస్తారు, రకరకాలైనటువంటి ఆహారాన్ని కూడా ప్రేరేపించి జనాల్ని వేలల్లో చంపిస్తూ ఉంటారు. And we know who is cow. The cow is the mother. మీకు తెలుసు గోవు ఎవరు? గోవు జాతికి, మానవ జాతికి తల్లి. But unfortunately, even Hindus, they forget about this. దురదృష్టం ఏంటంటే హిందువులు కూడా ఈ విషయాన్ని మర్చిపోయారు. గోమాత ఈ సమాజానికి, మానవాళికి తల్లి అనే విషయాన్ని. And trying to be like Westerners, they start eating cows also. వాళ్ళు ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళలాగా వీళ్ళు కూడా అనుకరిస్తూ హిందువులైన వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, గోవు మాంసాన్ని భుజించడం చేస్తున్నారు, గోవును వధించడం చేస్తున్నారు. I came across one very unfortunate example of this. దీనికి సంబంధించి ఒక ఉదాహరణ భారత్ చూశారు, చాలా దురదృష్టవంతమైనటువంటి ఉదాహరణ. So there is one very famous kind of personal development teacher coming from Hindu background. He was not born in Bharat, he was born in Malaysia, but still in Hindu family. ఒకతను
వ్యక్తిత్వపు వికాస అభివృద్ధి అనేటువంటి దాని గురించి అందరికీ కూడా ప్రేరేపించేటువంటి ఒక వక్త. అతను పుట్టింది మలేషియాలోనే, కానీ అతను హిందూ కుటుంబంలో పుట్టాడు. హిందూ కుటుంబంలో పుట్టి అతను బాగా మంచి వక్త అన్నమాట. వ్యక్తిత్వ వికాసం అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And he was telling his own story, how he was becoming liberated from, prejudices and, some concepts from his childhood. అతను వివరిస్తున్నాడు తన చిన్నతనం నుండి తను ఎలా పెరిగాడు, ఆ పెరిగేటువంటి విధానంలో ఏమేమి పనులు చేశాడు, తను ఎలా చేయడం ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి కొన్ని దృక్పథాల నుంచి లేదా కొన్ని రకాలైన మూసపోతపు అవగాహన నుంచి తను ఎట్లా బయటపడ్డాడు అనే విషయం చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. He was saying he was going to public school and all kind of children were there and they were eating, burgers with cow's meat. And his mother was telling him, you should not eat cow meat because we come from Hindu family. తను చెప్తున్నాడు ఆయన, నేను పాఠశాలకు ఒకసారి వెళ్ళాను, పిల్లలందరూ కూడా అక్కడ ఆవు మాంసంతో తయారు చేసినటువంటి బర్గర్ లాంటి తినబడ్డానని తింటున్నాను. మా అమ్మ నాకు చెప్పింది, వీళ్ళు తింటున్నారు కానీ మనం తినకూడదని, ఎందుకంటే మనం హిందూ కుటుంబంలో జన్మ తీసుకున్నాము, మనం ఆ విధంగా ఆవు మాంసాన్ని మనం తీసుకోకూడదు అని చెప్పింది. But as a child he was thinking, other children they eat this, why can't I also join them? కానీ పిల్లవాడికి ఇతను ఎట్లా ఆలోచించాడంట, తినకూడదని అమ్మ చెప్తుంది సరే, కానీ నా తోటి పిల్లలందరూ తింటున్నారు కదా, వాళ్ళు తింటున్నప్పుడు నేను తినకూడదు అని ఆలోచించాడు. And he was asking his mother, why we cannot eat cow's meat? What's the reason? తల్లిదండ్రులు మనం ఎందుకమ్మా ఆవు మాంసం మనం తినకూడదు అని ఎందుకు చెప్తున్నాము, ఏమి కారణం? And mother said, I don't know. It's just a tradition that we don't eat cow's meat. I don't know why. తల్లి చెప్పింది, నాకు తెలియదు నాయన, మన హిందూ సంప్రదాయంలో ఎవరు కూడా గోవు మాంసం అనేటువంటి ముట్టరు, అది అలా సంప్రదాయంలో వస్తుంది కాబట్టి మనం పాటిస్తున్నాం, ఎందుకు ఆవు మాంసం తినకూడదు అనేది నాకు తెలియదు. If you want to know why, you figure it out yourself. ఒకవేళ ఎందుకు ఆవు మాంసం తినకూడదు అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు దాని గురించి వెతికి తెలుసుకో అని చెప్పాడు. So he was thinking, why can't we eat cow? What's the reason? అప్పుడు ఇతను ఆలోచన మొదలు పెట్టాడు, ఎందుకు ఆ గోవుని ఎందుకు తినకూడదు, కారణం ఏమైపోతుంది. And then he was thinking, because before we were living in villages and cow was our pet animal and you cannot eat pet animals. ఒక కారణం ఇతను కనిపించింది, భారతదేశంలో గోవుని ఎక్కువ గ్రామాల్లో పెంచుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా ఎలా పెంచుతుంటారంటే ఇంట్లో ఒక పెంపుడు జంతువుని ఎలా పెంచుతుంటారో ఆ విధంగా ఆవుని పెంపుడు జంతువులాగా చూసుకునే ఉంటారు. మామూలుగా ఒక సిద్ధాంతం ఏమిటంటే పెంపుడు జంతువులు ఎప్పుడు కూడా కోసుకొని తినకూడదు అనేది ఒక సిద్ధాంతం. అందుకని ఆవులు పెంపుడు జంతువులుగా చూస్తున్నారు కాబట్టి అందుకని ఆవులు జరుగుతున్నారేమో అని ఒక కారణాన్ని పట్టుకున్నాడు. So he came to his mother, he said, is this the reason why we are not eating cows? She said, it looks like it is the reason. తల్లి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడమ్మా, ఇది కారణం ఏంటి కదా, మనం ఎందుకు గోవులు తినడం లేదంటే ఇది కారణం, పెంపుడు జంతువులుగా చూసుకుంటాం కాబట్టి అంతే కదా అన్నాడు. తల్లి విని సరే కొంచెం చెప్పింది కూడా ఒక కారణం అయ్యవచ్చు, అలా అది కూడా కారణం అయ్యవచ్చు. But he said, now we're not living in village anymore and we don't have cows as our pets, we have dogs and cats as our pets. అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు అనమాట, Shri Shri Radha Govinda Stasaki Vrinda Ki Jai. చెప్పాడు, చూడమా, ఇప్పుడు మనం ఎలాగో గ్రామాల్లో నివసించడం లేదు, మన ఇంట్లో కూడా ఆవులని పెంపుడు జంతువులుగా మనం పెంచుకోవడం లేదు, దాని బదులుగా కుక్కల్ని పిల్లుల్ని పెంపుడు జంతువులుగా ఇంట్లో పెంచుకుంటాము అని చెప్పారు. And he said, because cows are not our pets anymore, that means we can eat cows also. And she said, looks like it like this, so go ahead and eat whatever you want to eat.
అందుకని ఇప్పుడు అన్నాడు, మనమేం పల్లెల్లో నివసించడం లేదు, మనమేమి ఇంట్లో కుక్కలు పిల్లలు పెంపుడు జంతువులుగా చక్కగా చూసుకుంటాం కానీ ఆవులు ఏం పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకోవడం లేదు. కాబట్టి ఆవులు మనము తినొచ్చు అని చెప్పి పడిగాడు. ఆ తల్లి కూడా నువ్వు సింపుల్ సరే అనిపిస్తాను, సరే నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయి అని చెప్పారు. So he is telling this story how he broke free from these limitations of belief and became a free man. అంటే ఇలాంటి వివరాలు చెప్తున్నాడు అతను. ఏమని? ఈ చిన్నప్పుడు ఆచారాలు కట్టుబాట్ల పేరుతో మనుషులు కట్టేసేవాళ్ళు, వాటి నుంచి నేను ఎలా విముక్తుడయ్యాను, నేను ఏ విధంగా వాటి నుంచి బయటపడ్డాను అనేదానికి ఇలా ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క ఉదాహరణ అతను చెప్తున్నాడు. But I was thinking, what a stupid fool he is. కానీ అతను ఎంత ఈ విషయంలో అతను వాస్తవంగా ఎంత మూర్ఖుడై ఉన్నాడు, ఎంత అధముడై ఉన్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. And I wrote him email. I said, it's not the reason why you should not eat cow, because cow is your pet. Because cow is your mother. That's why you should not eat cow. మహారాజు ఆయనకి మెయిల్ రాస్తారండి. ఇప్పుడు ఈ చిన్నప్పుడు మీ అమ్మగారు చెప్పారు ఆవును తినకూడదని, దానికి ఏమన్నా ఎరువులు తినకూడదని కారణం వెతికావు. అది పెంపుడు జంతువు కాబట్టి దాన్ని తినకూడదని కారణం కనుకొచ్చి ఇప్పుడు ఎలాగ మనకు ఆవు పెంపుడు జంతువు కాదు కదా, కుక్కలు పిల్లలు కదా అని చెప్పి ఆవు తినడం మొదలు పెట్టావు. మహారాజు కూడా అసలు రే, ఆవు పెంపుడు జంతువు కాబట్టి ఆవును తినకూడదని చెప్పలేదు. ఆవు నీకు తల్లి, తల్లిని ఎవరు తినడు, అందువల్ల ఆవును తినకూడదని చెప్పింది మనకి మన యొక్క సంప్రదాయంలో గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి రాశారు. How do you call a man who kills his own mother and eats the flesh of his own mother? How do you call such man? ఏమని పిలుస్తారు? ఒక తల్లి నుంచి జన్మ తీసుకొని ఆ తల్లి చేసిన పోషణతోనే పెరిగి మళ్ళీ ఆ తల్లిని కోసుకొని ఆ తల్లి యొక్క శరీరాన్ని మాంసంగా భుజిస్తే అలాంటి వాడిని ఏమంటారు సమాజం? So, Rakshasa. రాక్షసులు అంటారు. So this is what people of Kali Yuga become. They all become like Rakshasas because they all eat cow's flesh. మరి కలియుగంలో జరిగిన పరిస్థితి అదే ఉందన్నమాట. ఆ ఆవు ఇచ్చినటువంటి పాలే తాగుతారు, ఆవుతోనే పోషించబడతారు, వాళ్ళు ఆవునే పోసుకొని తింటారు. అంటే కలియుగంలో ఆ సంస్కృతి అంతా కూడా ఇలా రాక్షస సంస్కృతిలో ఉంది. Because they try to enjoy and exploit everything and everyone. ఎందుకంటే కలియుగ పరిస్థితి భోగించాలనుకుంటారు. ఆ భోగభవనం కోసం అని చెప్పి కనిపించే ప్రతి వస్తువు, కనిపించే ప్రతి వ్యక్తి, కనిపించే ప్రతి విషయం అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేసి భోగించాలని కోరుకుంటారు. Control and enjoy. ఏంటంటే ఆ లక్షణం ఒకటే అన్నమాట. ఏమిటి? నియంత్రించాలి, భోగించాలి, రెండే పనులు. And if they cannot control and enjoy, they are not interested. వాళ్ళకి దాని మీద నియంత్రణ లేదు, లేకపోతే దాన్ని భోగించే పరిస్థితి లేదు అంటే దాని పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు అంతే. Of course, in Hindu tradition, cows, killing cows is big crime. It's like killing human being. చూసినట్లయితే మన హిందూ నాగరికతలో గోవుని వధించడం అనేది చాలా పెద్ద నేరం, చాలా పెద్ద అవసరం. So that's why they avoid doing this. But if cow is not giving milk, they kick cow out to roam freely in the street. They don't keep the cow anymore. కాబట్టి హిందువులు ఏంటంటే వాళ్ళు గోవుని వధించరు కానీ ఇంకో పని చేస్తారు. ఏమిటో తెలుసా? పాలు ఇచ్చినంతసేపు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు, చూసుకుంటారు. పాలు ఆపేయాలని ఏం చేస్తారంటే దాన్ని బయటకు వదిలేస్తారు, వీధులు వదిలేస్తారు. దానికి ఊరు పోషిస్తారు, ఎవరు పెడతారు, సంబంధమే లేదు. పాలు ఇవ్వడం లేదు, దాంతో మనకి పని లేదు, అవసరం తీరిపోయింది, బయటకు వచ్చి. So we see that unfortunately in Bharat so many homeless cows. అందుకనే భారతదేశంలో మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం. చూడండి, అందుకని బయట మనం చూస్తే నిరాశ్రయులైనటువంటి గోవులు ఎన్నో కనిపిస్తుంటాయి భారతదేశంలో. వీధుల్లో తిరుగుతుంటాయి, వాటికి ఎవరు వాళ్ళు యజమాని, అలా వీధుల్లో తిరుగుతుంటాయి. So there was one story in ancient Bharat. One king, he had
a bell in front of his palace, and if anyone had complained, they could come and ring the bell to complain. దీనికి పూర్వం చరిత్రలో ఒక కథ ఉంది. ఒక రాజుగారు ఉన్నారు. ఆ రాజుగారు ఒక పద్ధతి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఏంటంటే ఆయన రాజభవనం బయట ఒక పెద్ద గంట ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఆ గంట మోగించి వెంటనే రాజుగారి సమక్షాన్ని పొందవచ్చు. రాజుగారి సన్నిధిలో నిలబడి వాళ్ళ సమస్య చెప్పుకోవచ్చు. And this dynasty of kings was very proud that no one ever rang bell, not because people were afraid, but because there was nothing to complain about. Everyone was happy. ఆ రాజవంశము ఈ విషయంలో వాళ్ళకి చాలా సగర్వంగా ఉంటారంట. దేనికంటే ఎవరు గంట ఇంతవరకు మోగించిన సందర్భం లేదు. ఎందుకంటే గంట మోగిస్తే రాజుగారు ఏదైనా అంటారని భయంతో కాదు. ఆ రాజ్యంలో ఎక్కడే కానీ ఫిర్యాదులు లేవు, సమస్యలు లేవు. సమస్య ఉంటే రాజుగారు వచ్చి చెప్పుకునేదాన్ని. సమస్యలు లేవు కాబట్టి ఎవరు గంట మోగించుకోలేదు. ఈ విషయంలో రాజులు వాళ్ళు కూడా సగర్వంగా అనుకుంటారు, మా రాజ్యంలో ఎవరు గంట మోగించుకోవడం లేదు. But suddenly this bell started ringing. అకస్మాత్తుగా గంట మోగుతుంది. And the king said, whoever is ringing the bell, you bring that person into the palace. రాజు చెప్పారనమాట, ఎవరు గంట మోగిస్తున్నారో చూడండి, చూసి రాజభవనంలోకి తీసుకురండి అని చెప్పేసారు. And the servant went out and he said, there is no one ringing bell, it's the cow chewing the rope and the bell is ringing, that's all. బయటకు వెళ్ళాడు, సైనికుడు చూశాడు, చూస్తే ఎవరు కనపడలేదు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఎవరు గంట మోగించలేదు, అక్కడ ఆవు ఉంది, ఆవు ఏదో ఆహారాన్ని తింది, బాగా నవ్వుతుంది, దెబ్బలు వేస్తుంది, ఆహారాన్ని ఎవరు వేస్తుంది కాబట్టి ఆ గంట మోగుతుంది అని చెప్పారు. The king said, cow is ringing the bell, so cow has complained, bring the cow into the palace. అప్పుడు రాజు ఏం చెప్పాడంటే, దాని అర్థము ఆవు గంట మోగిస్తుందయ్యా అని అర్థము. ఎవరైనా కానీ గంట శబ్దం చేశారు కదా అంటే వాళ్ళకి ఏదో చెప్పుకోవాల్సి ముందే అర్థం. తీసుకురండి, గోవైనా పర్వాలేదు, మనిషి కదా, గోవైనా పర్వాలేదు, తీసుకురండి, తీసుకొస్తే నేను వినాలి అని చెప్పేసి. So they brought the cow into the palace and king looked at the cow. He said, I understand what the complaint is of this cow, what the cow is complaining about. ఆవు లోపలికి తీసుకొచ్చాడు. లోపలికి తీసుకొస్తే అక్కడ రాజుగారి సన్నిధిలో కూర్చోబెట్టాడు. రాజు చూశాడు, చూసి నేను అర్థం చేసుకోగలను ఈ ఆవు ఎందుకు ఫిర్యాదు చేస్తుందో. Because this cow is homeless, so the owner of the cow, after cow stopped giving milk, kicked the cow out of the house. Now cow is so hungry, is going around chewing, ropes like this. చూడ ఆ ఆవు చేసే ఫిర్యాదు ఏంటో తెలుసా? యజమాని ఆవును బయటికి వచ్చేసాడు. పాలు ఇచ్చినంతసేపు ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు, పాలు ఇవ్వడం లేదు, అందుకని ఇంట్లో పెట్టించి గట్టేసాడు. ఇప్పుడు ఆవుకి ఆహారం లేదు, ఆకలిస్తుంది. ఆఖరికి ఏం చేయాలో తెలియతే ఏదో రోడ్డు మీద చెత్త చెదాలు తవ్వుకుంటూ అది ఆ ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆవుకి నివాసం లేదు. So someone has to find the owner of this cow and bring this owner to the palace. రాజు చెప్పారు, మీరు ఎవరైనా సరే సైనికులు మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఈ గోవు యజమాని ఎవరో చూడండి, చూసి అతన్ని రాజభవనంలో నా సమక్షాన్ని తీసుకుంటాడు అని చెప్పారు. And so they found the owner of this cow, brought him into the palace to the king. వీళ్ళు ఆవు యజమాని ఎవరు కనుక్కున్నారు, రాజభవనంలో రాజుగారి సమక్షాన్ని తీసుకొచ్చారు. And king said, you are the owner of this cow, so you have the right to decide what to do with the cow, to feed the cow, not to feed the cow, keep the cow in the house or not. రాజు చెప్పాడు అన్నమాట, నువ్వు ఈ ఆవుకి యజమానివయ్యా, యజమానిగా నీ ఆవుకి పెట్టాలా పెట్టకూడదా అని ఇంట్లోనే దీన్ని ఉంచాలా లేకపోతే బయటకు వెళ్ళిపోతే ఆ నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం అయితే నీకు ఉంది. But I am the king and you are my subject and I can also decide how to deal with you. అయితే నీకెట్లయితే గోవు విషయంలో ఆ నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఉందో, నా రాజ్యంలో ఒక పౌరుడిగా
ఈ దేశ ప్రజలు నాకు నీ మీద నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అధికారం నాకు ఉంది, నాకు తెలిసి ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి. In the same way as you keep the cow in your house, I keep you in my house, in my kingdom. నువ్వు గోవుని నీ ఇంట్లో ఎట్లయితే పెట్టుకున్నావో దీన్ని నేను నా రాజ్యంలో పెట్టుకున్నాను, అంటే నా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను. So, if you decide to kick the cow out of your house, my decision, I kick you out of my kingdom. But if you take the cow in and take care of the cow, you can stay in my kingdom. So you decide what you want to do. నువ్వు గోవుని ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టావు కదా, ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ ఈ రాజ్యంలో నా రాజ్య బోర్డుగా నీ మీద నేను ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటాను, రాజ్యం నుంచి బయటికి వెళ్ళగొడతాను. నువ్వు గోవును బయటికి వెళ్ళగొట్టలేకైతే నీ ఇంటి నుంచి నువ్వు నా రాజ్యం నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టబడతావు. లేదు ఆవును తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుని చక్కగా చూసుకొని పోషించుకుంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళక్కర్లేదు, నా రాజ్యం లోపల చక్కగా నేను నిన్ను చూసుకుంటాను, పోషించబడతావు. ఏది కావాలో నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. So this man said, I better take the cow back and look after the cow. King said, yes, this is very good decision. For so many years this cow was giving you so much milk, not asking anything from you. And now after she stopped giving milk, you kicked her out. This is not very good. Where is your gratitude for the cow? ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు నీకు నీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నీ కుటుంబానికి ఆలోచించింది, చక్కగా నిన్ను పోషించినంతకాలం నువ్వు దాని దగ్గర నుంచి సహాయం తీసుకున్నావు. నీ ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా నీకు పాలు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత వడ్డిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పాలు ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి నువ్వు దాన్ని ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఎట్టేస్తే ఆ కృతజ్ఞత ఎక్కడ ఉంది? ఇన్నేళ్ళు నీ దాన్ని పాలించి పెంచి పోషించడానికి ఆ కృతజ్ఞత ఎక్కడ ఉంది? మంచిది కాదు, నువ్వు ఆవుని ఇంట్లో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. In the same way as some people treat their parents, as long as they can milk parents for money, they're happy with parents. But as soon as parents become old and cannot work anymore, cannot give any money, so they put parents in old age home. ఇలానే కొంతమంది సమాజంలో కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి పాలు పట్టుకున్నట్టుగా గోవు నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు పొందుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా డబ్బులు అడిగినంత డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు అవుతారో, ఏమాత్రం పని చేయలేకపోతారు, ఏమాత్రం సంపాదించలేకపోతారు, ఏమాత్రం వీళ్ళు అడిగే డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎట్లయితే వట్టిపోయిన ఆవుని అతను ఎట్లయితే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టేస్తాడు, వీళ్ళు కూడా ఆ విధంగా తల్లిదండ్రుల్ని వెళ్ళగొట్టేస్తారు. But they don't understand the same way they treat their elders, they will get treated in the same way. అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి విషయం ఉంటుంది, లేదా వాళ్ళకి అర్థం కానటువంటి విషయం ఉంటుంది. ఏమంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దల్ని ఏ విధంగా అయితే ఇలా వెళ్ళగొట్టారో, ఇలా అగౌరవపరిచారో, అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి వస్తుంది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పిల్లల నుంచి వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా వెళ్ళగొట్టబడతారు లేదా అగౌరవపరచబడతారు. So laws of karma are infallible. ఎందుకంటే కర్మ యొక్క సిద్ధాంతం ఉంది కదా, ఆ కర్మ సిద్ధాంతం అనేటువంటిది అది చాలా చాలా అనివార్యమైనది, దాన్ని తప్పించుకోవడం ఎవరు కూడా కాదు. So it's really important for us to educate everyone about these topics. అందుకని మన బాధ్యత ఏంటంటే ఈ విషయాల గురించి అంశాల గురించి సమాజంలో ప్రజలకి అవగాహన కలిగించే విధంగా మనం బోధించాలి. Otherwise, Bharatiyas will look at the West, and because they are not educated, they will think, oh, Western people live so nice, they have so much money, they enjoy so nicely. We also want to become like them, and they pick up these bad habits. చూడండి, ఇది కనుక ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య మనం సమాజంలో ప్రచారం చేసి బోధించలేదు అనుకోండి, ఈ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారో తెలుసా? అక్కడ చూడు పాశ్చాత్య దేశాల ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారు, బాగా ధనం సంపాదించి బాగా భోగిస్తున్నారు, అది జీవితం అంటే, అప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి, అక్కడ సంపాదించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. కానీ ఈ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని కానీ దీని యొక్క మహత్యాన్ని కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు.
In the same way as some naive people can look at criminal who has a lot of money and think, oh, this man lives so luxuriously, I also want to live like him. అలా వాళ్ళు ఏమంటే కొద్దిమంది నేరస్తులు చూస్తారు. నేరస్తులు చూస్తే ఇతర నేరాలు ఆ నేరాలు చేసి ఎంత సంపాదించేసాడు చూడు, సంపాదించి ఎంత బాగున్నాడు చూడు. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులను నేను కూడా అనుసరిస్తే, ఇలాంటి వాళ్ళని నా జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తే నాకు కూడా బాగుంటుంది కదా, ఇలా వెళ్ళిపోతారు. ఇంకొంతమంది ఏమో చెడు అలవాటులో వెళ్ళిపోతారు. Yes, it is true. By criminal activity, you can make a lot of money very quickly. నిజమే, నేర జీవితం వల్ల నువ్వు ధనాన్ని చాలా త్వరితగతిన సంపాదించగలుగుతావు, నిజమే. But one has to think what will be the end result of all these criminal activities. ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆ నేర జీవితం వల్ల దాని అంతిమ ఫలితం ఏమొస్తుంది, దాని అంతిమ గమ్యం ఏముంది, అది కూడా ఆలోచించాలి. So result of criminal activities that one loses everything and sometimes even freedom, sometimes even life. కానీ ఆ నేర జీవితాన్ని నువ్వు స్వీకరించావనుకో అన్నీ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఏమి కొన్నిసార్లు నీకు ఉండేటువంటి స్వేచ్ఛను కూడా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది, ఇంకా కొన్నిసార్లు నీ ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. So if we, take inspiration from criminal people, we'll end up like them, also suffering. మనం అట్లా నేరస్తులైనటువంటి వాళ్ళ నుంచి ప్రేరణ తీసుకుందాం అనుకోండి, మన జీవితం కూడా అట్లానే నేరస్తులను మిగిలిపోయి చివరి జీవితం అంతా కూడా బాధపడుతుంది. And that's why, it's important to live understanding the laws of nature and laws of Krishna, after all, because laws of nature are laws of Krishna. అందుకని చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి మానవ జన్మలో కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటి, ఆ కర్మ సిద్ధాంతం ఎలా పనిచేస్తుంది, కృష్ణ సిద్ధాంతం ఏంటి, ఆ కృష్ణ సిద్ధాంతం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మానవ జన్మ. And if we do something against Krishna's laws, we will suffer. But if we do something to please Krishna, we'll be happy. కృష్ణుడి యొక్క చట్టానికి నువ్వు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా పని చేసావంటే ఖచ్చితంగా దానివల్ల ఎంత దుఃఖాన్ని బాధను అనుభవిస్తావు. అలా కాకుండా కృష్ణుడు చెప్పిన సిద్ధాంతానికి అనుకూలంగా కనుక నువ్వు పని చేస్తే ఈ ప్రపంచంలో నీకన్నా సంరక్షించేవాడు ఎవడు. That's why as Vaishnavas, we not only take care of the cows because cows give us so much, like milk and all these things, but also because cow is so dear to Krishna. ఈ వైష్ణవులుగా మనం ఏంటంటే గోవులు ఎందుకు బాగా చూసుకుంటామంటే గోవులు మనకు అన్నీ ఇస్తారు, పాలు, పెరుగు, వెన్న అన్నీ ఇస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా ఆ గోమాత కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటిది కాబట్టి మనం గోవును అత్యంత గొప్పగా చూసుకుంటాం. Krishna is worshipped by the mantra Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. కృష్ణుడు ఈ మంత్రం చేత కీర్తించబడుతూ ఉంటాడు. నమో బ్రాహ్మణ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ అనే మంత్రం చేత భగవంతుడు కీర్తించబడుతుంటాడు. And in this mantra, Go is first and Brahmanas come second. ఈ మంత్రంలో మీరు గమనిస్తే ప్రత్యేకత గోవు అనేది ముందుంది, బ్రాహ్మణ తర్వాత మాట, ముందు గోవు తర్వాత బ్రాహ్మణ. Why? Because cows are more close to Krishna than even Brahmanas. ఎందుకంటే గోవులు భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి, బ్రాహ్మణుల కన్నా కూడా గోవులు అత్యంత ప్రియమైనవి భగవంతుడికి. Every day Krishna is going out with so many cows to pasturing grounds. చెప్పంటే బృందావనంలో కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ప్రతిరోజు కూడా గోవులు తీసుకొని పచ్చిక బయటకు వెళ్ళి ప్రతిరోజు కూడా గోవులు వెంపుకొని తీసుకొస్తుంటాడు. But he is not going all the time surrounded by Brahmanas. అదే బ్రాహ్మణులు గుంపు తీసుకొని రోజు వెళ్ళడం లేదే, కానీ గోవులు మందలు తీసుకొని ఆవుల గుంపు తీసుకొని రోజు వెళ్తున్నాడు బృందావనం పచ్చిక బయటకు. And without cows, Brahmanas cannot exist. ఆ గోవులు లేకుండా బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఉండలేరు. Because how do you make yagya without ghee? Is it possible? ఉదాహరణకు
యజ్ఞం చేస్తున్నారు. సరే, ఆ యజ్ఞం నెయ్యి లేకుండా, ఆవు నెయ్యి లేకుండా యజ్ఞం ఎట్లా చేస్తారు? ఏ విధంగా చేస్తారు యజ్ఞం చెప్పండి? And if you do not take milk, how your fine brain tissues will develop, how you will become sharp Brahmana. అలానే గోవు పాలు తీసుకుంటే మెదడులో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ నరాలన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉత్తేజితం అవుతుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతుంది. ఆవు పాలు తీసుకోకపోతే ఆ మంత్రాలన్నీ ఎలా గుర్తుంటాయి? So we can understand, without cows, no Brahmanas. అందుకని ఇక్కడ మాకు అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా ముఖ్యమైన విషయం, గోవులు లేకుండా బ్రాహ్మణ సంస్కృతి లేదు. That's why cows are like foundation of the entire Daivi Varnashram Dharma. అందుకే మీరు గమనించండి, గోవులు ఎట్లా అంటే ఈ మొత్తం సమస్త సృష్టికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మానవ జీవన విధానానికి గోవులు వచ్చి పునాది లేదు. That's why if someone's looking after the cows, he is getting so much blessings from Krishna. అందుకని ఎవరైనా సరే గోవులు బాగా చూసుకుంటారు అనుకోండి, గోవులు బాగా పోషణ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళని కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా పట్టించుకొని పోషిస్తాడు. And I can see this because when I came to Tirupati first, there was very small temple, very few devotees, and then Ravati Raman Prabhu started little Goshala on the side, which is still existing. అలా నేను కళ్ళని చూసి అనుకుంటాను మహారాజ్. ఎందుకంటే అప్పట్లో వచ్చినప్పుడు 98లో అప్పుడు చిన్న మందిరం భక్తులు కూడా కొంచెం మంది ఉన్నారు. చూస్తే అప్పుడు పక్కన ఒక చిన్న గోశాల ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఉన్నది ఆ చిన్న గోశాల కొన్ని గోవులతో ప్రారంభించారు. And now big temple, such a huge project, and so many devotees, and also there is, I heard, new Goshala, very big Goshala somewhere, right? Yeah. How big is Goshala? 12 acres. 2 acres Goshala. Okay, so it's growing very fast. ఏమైందంటే అక్కడి నుంచి ఎలా చిన్నగా పెరుగుతూ వస్తుంది. చూడండి ఎంత మందిరం వచ్చింది, భగవంతుడికి భక్తులందరూ కూడా. అలాగే గోవులు కూడా, గోవుల సంఖ్య పెరిగింది, గోశాల విస్తీర్ణం పెరిగింది. 2 ఎకరాల స్థలంలో గోశాల అనేటువంటిది కూడా ఏర్పాటు చిన్న. And how many cows? 200 cows? How many? 4 goshalas. 4 goshalas and 400 cows. Already 4 goshala, 400 cows. And taking care of these cows is not profitable. Money-wise, it's expense. మరి ఆ గోవును పోషించుకోవడం అంటే అది సామాన్య విషయం కాదు. ఆర్థికంగా చూసుకున్నా కూడా చాలా వ్యయంతో ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి. But Ravati Raman Prabhu tells me he is firmly convinced, because he is looking after the cows, he is getting so much blessings from Krishna and Srimati Radharani. కానీ దేవతలు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు ఎంతో విశ్వాసంతో, ఆ గోవును మేము బాగా చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు రాధారావు ఇంత ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఇంత అభివృద్ధి అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే మేము గోమాతల్ని ఎంతో బాగా చూసుకుంటాము. So that's why it's very important that we learn the science of bhakti and teach it to all people, because it's not only for Hindus, it's not only for Vaishnavas. The laws of nature are the same, it's working for every human being. ఇక్కడ మనం భక్తి యొక్క ఏదైతే విజ్ఞానం మనం నేర్చుకొని మనము ఆచరించి దీన్ని మనం 10 మందికి ప్రచారం చేయాలి, తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండేటువంటిది మీరు గమనించాలి, కర్మ సిద్ధాంతం అనేది ఉంది కదా. కర్మ సిద్ధాంతం అనేటువంటిది అందరికీ పనిచేస్తుంది. కర్మ ఏ ఒక్కటి వదలదు. వైష్ణవులు, భారతదేశం వాళ్ళు, హిందువులకు ఇది పరిమితం కాదు. ఈ జ్ఞానం కర్మ సిద్ధాంతం ప్రతి మనిషికి, కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ప్రతి మనిషికి అవసరం. అందుకని అందరికీ తెలియజేయాలి. That's why, India is probably one of the most peaceful countries on earth. There were no wars for so many centuries. There were no wars in here. గమనించండి, భారతదేశం అనేది భూమండలం మీదే చెప్పాలంటే అత్యంత ప్రశాంతంగా బ్రతికేటువంటి ప్రాంతం. కారణం ఇక్కడ ఆ రకమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంపద ఉంది కాబట్టి
యుద్ధాలు, విపరీతమైనటువంటి రక్తపాతాలు ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ లేవన్నమాట. చాలా ఎప్పుడో శతాబ్దాల క్రితం జరిగాయి. తర్వాత కాలంలో అటువంటివంతా ఏమి లేవు. And this is because so many people are vegetarians, looking after cows, so culture is still here. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇంకా సంస్కృతి ఉందండి. ఎంతోమంది చక్కగా శాకాహారులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతోమంది చక్కగా గోవులు బాగా పోషిస్తున్నారు, గోవులు ఎంతో చక్కగా ఆరాధన చేస్తున్నారు, సేవ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ సంస్కృతి ఇంకా బతుకుంటారు. And you can see the places in the world where people really love meat, like Middle East countries. Oh, they love meat so much. 3 times a day they want to eat meat. ఇప్పుడు కొన్ని దేశాలలో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు ఈ జంతు వదని ఎంతగా ప్రోత్సహించుకుంటూ ఉంటారంటే, రోజు 3 పూట్లు తినే 3 పూట్లు అంటే తిన్న 3 పూట్లు అదే ఉండాలని కోరుకుంటారు. And జంతువులు విపరీతంగా వధిస్తారు. And you can see wars are destroying them. So many wars, non-stop. మీరు గమనిస్తే అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఏమి మధ్య ఆసియా ప్రదేశాలు యుద్ధాలు అట్లా వస్తున్నాయి. యుద్ధాలు ఏమి ఇక్కడ ఆగడం లేదు. యుద్ధం తర్వాత ఇంకొకటి, ఇంకొక తర్వాత వేరే వస్తూనే ఉన్నాయి. వందల వేల మంది చనిపోతూనే ఉన్నారు. Because this is the basic law. You kill, you get killed. That's it. Very simple. ఎందుకంటే ఇది ఒక పునాది సూత్రం. ఇది ఏమిటది? నువ్వు తోటి జీవులు నువ్వు చంపుతున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా తోటి వారి చేత నువ్వు అదే విధంగా చంపబడతావు. So that's why Srila Prabhupada wanted us to educate ourselves and teach so many other people to save them from hellish life. అందుకని ప్రభుపాద గారు మనం ఏం కోరుకున్నారంటే, ఈ శాస్త్రాలు వేసి ముందు మీరు జ్ఞానం పొందండి, ఆ జ్ఞానాన్ని మీరు జీవితంలో ఆచరించండి, తర్వాత దీనిని 10 మందికి 100 మందికి 1000 మందికి ప్రచారం చేయండి, వాళ్ళకు కూడా ఈ అవగాహన కలిగించండి. ఆ విధంగా నరకప్రాయమైనటువంటి ఈ జీవితం నుండి విముక్తి పొందే విధంగా అందరికీ సహాయం చేయండి అని ప్రభుపాద గారు మనందరినీ కోరుకున్నారు. Ananda Bola Hari, Bhaja Vrindavan. Live happily in Krishna consciousness and go back home, back to Krishna and take everyone with you. చూడండి, ఆనంద బోలో హరి భజ బృందావన్. ఆనందంగా భజించండి, ఆ బృందావన ధామం యొక్క కృపను పొందండి. ఆ విధంగా జీవితాలను ఆనందంగా జీవించండి. జీవిత అంతంలోనూ ఆనందంగా హరినామం చెప్తూ భగవద్ధామం చేరుకోండి. మీరు కూడా చేరుకునేది కాకుండా ఈ భక్తిని అనేక మందికి తెలియజేసి వారిని కూడా ఆ భగవద్ధామానికి మీతో పాటుగా తీసుకువెళ్ళండి. What a beautiful option. You live happily your whole life, and at the end, instead of dying, you just happily leave your body to go and happily live with Krishna forever. చాలా జీవితానికి ఎంత మంచి అవకాశం చూడండి. ఎలా ఉంది? బ్రతికినంత కాలం సంతోషంగా జీవించండి. జీవితాంతము సంతోషంగా జీవించిన తర్వాత జీవిత అంతం వస్తుంది కదా, అప్పుడు సంతోషంగా శరీరాన్ని వదలండి భగవన్నామ స్మరణతో. అలా శరీరం వదిలిన దాని సంతోషంగా కృష్ణుడి యొక్క లోకానికి చేరి అక్కడ సదా కృష్ణ సేవలో నిరంతరమైన ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉండండి. ఇది ఎంత మంచి అవకాశం చెప్పండి. Thank you all very much. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. And Madhurena Samapayat. The end should always be sweet, so we have Balaji Ladu for everyone. If anyone wants to take Mahaprasad, Prasad, Balaji Prasad. Balaji Prasad ki jai. His Holiness Bhakti Rasayana Sagara ki jai. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai.